Всім ще раз добрий день. Ми розпочинаємо прес-конференцію фільму міжнародної конкурсної програми «Ініціали СГ». Це копродукція Аргентини, США та Лівану. So hello to everyone. We are starting the press conference of the film Initials S3, and this is the co-production of Argentina, US, and Lebanon. І сьогодні на нашу прес-конференцію завітали представники творчої групи. Це режисерка Рания Атьє. And today we are having here the director of the movie Rania Attier, Режисер Даніель Гарсія. the director Daniel Garcia, І продюсер Іван Ейбусік. and the producer Ivan Eibusik. Please have the round of applause. І на правах модератора я би хотіла поставити перше запитання. А у фільмі дуже відчутний дух Буенос-Айреса. Я коли дивилася стрічку, мені навіть здалося, що Буенос-Айрес, місто, він як окремий персонаж. Скажіть, будь ласка, чи це був задум такий зробити Буенос-Айрес як окремим персонажем у фільмі, чи це вже виникло під час роботи над фільмом? And as a moderator, I will pose the first question. So when I watched the film, I felt that there is a special spirit of Buenos Aires in the film. And was it done on purpose that Buenos Aires plays like a leading role of the team, and was it just the accidental effect? Yeah, no, it wasn't accidental. We wrote the whole film to be set in Buenos Aires because we were doing post-production on the previous film we made in 2014. And we were in Buenos Aires to do sound work on the film, and the World Cup was happening. So we thought it was a great environment and a great city to experience this in. And we thought one day we will come back and make a film in that time in the city. So yes, Buenos Aires came first before even there was a story. Так, насправді Буенос-Айрес був раніше, з'явився раніше, ніж сама історія, тому що ми попередньо знімали фільм «Буенос-Айресі», це було у 2014 році, і згодом вже був фінал Кубку світу з футболу, і ми так проникнулися цією атмосферою, що вирішили, що одного дня ми обов'язково повернемося і будемо знімати фільм. Тому атмосфера Буенос-Айресу, це середовище, воно саме і стало попереднім вже до історії, ще до появи історії. Дякую. І в мене є наступне питання. Чому саме Серж Гінзбург? So the next question, why Serge Gainsbourg? Well, that was maybe a little bit of an accident. Ultimately, you know, we're fans of his music and him in general. And while we were writing the script, a lot of Serge Gainsbourg music was coming on the shuffle, the kind of iTunes shuffle. And it felt right. It felt right for the movie, and at the very early stage of writing, it felt so right that we decided to include Serge Gainsbourg in not only the film, but in the narrative, part of the character. We wrote it into the character that he embodied himself as a kind of Serge Gainsbourg wannabe. So, you know, we wrote into the script that he, you know, in his youth, he wanted to be a singer, and he made some cover songs of Serge Gainsbourg's music in Spanish, which meant we had to make these songs. So for the film, we made these songs. We recorded new versions of Serge Gainsbourg's songs in Spanish with some Argentine musicians, and it was a lot of fun to do. So. Насправді це вже не було таким націленим рішенням, тому що ми просто полюбляємо музику Сержа Гінзбурга і, власне, його персону. І під час написання сценарію, під час підготовки до зйомок, його музика часто лунала з програвачів. І ми подумали, чому б, якщо вона так схожа на атмосферу того, що ми будемо знімати, чому, власне, не включити і не тільки в кіно, а й в сценарії. І таким чином у характері персонажа, його життя вписався Серж Гінзбург, тому що, як за сюжетом ви вже побачили, герой у юних роках, він був співаком, він записував кавери на пісні Сержа Гінзбурга, але іспанською мовою. І тому, власне, ми також переосмислили музику, тому що нам довелося записати пісні по-новому іспанською мовою з аргентинським бендом. Тому це дійсно був класний експірієнс.
Yeah, and it's funny because it wasn't, as it went on, we found out that it wasn't just the music, it was also, the kind of attitude and the kind of, as he was a younger musician, Serge Gainsbourg was, much more kind of, glorious and cool and chic. And as he got older, he still thought he was that, but he was, much older and kind of just more obnoxious. And there's a lot of kind of interviews that we watched with him when he was on TV shows or whatever it was, where he was just a real kind of like jerk and really rude and kind of just obnoxious. And so we thought that was interesting to kind of use that for our character. He was this person who was older, who still thought he was younger and hotter and could, still do all of these things that he thought he could do when he was younger. So it worked. І настільки саме музика, як ставлення до життя, як характер співака, тому що у юні роки Серж Гінзбург, він справді був крутим, красеним і так себе позиціонував, і так його бачив світ. Але з роками, уже коли він був дорослим, там, зрілим чоловіком, так скажімо, він з'являвся на телевізійних шоу, і всі бачили, що в нього дуже зіпсувався характер, що він був огидним, дещо абсолютно неввічливим. І ті самі риси ми можемо спостерігати у нашого героя. Він також він старіше, він стає більш огидним, в нього проявляються якісь огидні риси характеру, але в душі він все ж вважає, що він молодий, що він гарячий чоловік, і тут простежується оця аналогія зі співаком. Дякую. В мене питання до Івана. Питання про майбутню фестивальну долю фільму. На які ще фестивалі ви плануєте, до яких фестивалях ви плануєте брати участь, і коли буде прокат, власне, і в яких країнах? And there's a question to you. So what is the future for the film as for the festivals? What festivals do you plan to go to with the film? And when and where, in which countries you plan to broadcast the film? Hi. Well, we just had our world premiere in Tribeca, where Rania was the winner of the OIFF19 award. Here, Odessa is our international premiere, and well, it was just a month and a half before ago, so we don't know yet. We have many invitations, so it will have a success like many festivals. We are going to have the commercial release in Argentina in September, and we are waiting for other countries. Власне, світова прем'єра, вона також відбулася на фестивалі в Требеці, це було лише 1,5 місяці тому, майбутнє у нас велике, але поки що ще немає таких чітких планів. А щодо показів, то ми плануємо у вересні показувати кіно в Аргентині, а Італії чекаємо пропозицій від інших країн. Дякую. І я бачу, що в нас є питання із залу. Вы когда включили в сценарий песни Гинзбура, мне кажется, вы начали и актера искать похожего на Гинзбура. Так ли это? When you included Serge Gainsbourg in the script, it seems like you started to search for that actor that looks like, that resembles Serge Gainsbourg. Is it like this? Is it true? While we were writing, when we knew that Serge Gainsbourg was an element, we didn't even start searching for any actors because I stumbled on Diego Peretti watching a movie on the plane when I was going to Argentina, and I saw his face. Then I thought, oh, this is who could play this character. He was the right age and the right look, and had an interesting face and nose. And yeah, it was a coincidence that he looked like him. It was more that he was striking and had the right age, and we didn't look for anybody else. We just went for him. Насправді це так не відбувалося, тому що я просто натикнулася на обличчя Дієго, актора, який зіграв головну роль, коли я летіла літаком, власне, дивилася кіно. І я зрозуміла, в той самий момент я побачила обличчя, і зрозуміла, що це те саме обличчя, яке мені потрібно, воно харизматичне, воно гарне, цей ніс, і воно випадково дуже схоже дійсно на обличчя Сержа Гінзбурга, і тому, власне, так це і сталося. Це абсолютно випадковість, яка виявилася дуже влучною. Everything else was styling.
he doesn't. He has a different haircut and different look. In reality, the actor. So everything else was just styling for the film to make him look like a character. І взагалі це ще величезна робота гримерів та стилістів, тому що він насправді в житті по-іншому виглядає, але це ми додали це зачіскою, ми додали це трошки гримом, і тому, власне, він нагадує Сержа Гінзбурга. Знаете ли вы, что Джулиан Николсон снималась и в другом фильме, который участвует в конкурсе? Do you know that Julian Nicholson actually is featured in another movie that is here at the Odessa International Film Fest? Yeah, and Daniel worked on the edit of that film. Так, власне, тому що Деніел працював над монтажем того фільму. А моє наступне питання стосується того, що я читала, що фільм порівнюють із великим Лейбовським братів Коенів. І, власне, це питання до кожного із вас. Як ви самі ставитеся до такого порівняння? I stumbled somewhere in the magazine that the movie is actually somehow compared to the film Big Lebowski by Coen brothers. So what's your attitude to such a comparison? Extremely flattered and humbled to be even mentioned in the same kind of sentence as the Coen brothers. But I don't know. We didn't necessarily think about that going into it. We weren't trying to to make anything that references them. We're fans of theirs, and maybe it just comes through on its own or kind of subconsciously. But yeah, nothing to say. In general about that, I mean, it's nice to be referenced with them, but we didn't. It wasn't anything we were trying to do. Так, але це знову ж таки сталося ненавмисно, тому що це в нас визиває лише почуття гордості і радості від того, що нас порівнюють з такими картинами. Ми також захоплюємося творчістю і фільмами, і тому, можливо, на якомусь підсвідомому рівні це було нібито якимось референсом, хоча насправді це ним не було. Тому нас тільки радує таке порівняння і ставлення в один рядок, але це не було чимось, що ми робили націлено. Ще питання із зали. А в мене є питання, власне, до вашого тандему, до Рані та до Деніела. Це вже 4-та стрічка, наскільки я правильно пам'ятаю, яку ви робите разом. І з якими труднощами ви стикаєтесь, працюючи у тандемі, якщо, в принципі, такі труднощі трапляються? And as far as we know, this is the 4th film you are working together on. So what are the hardships of working together on this film and on the other 3 films? What are the hardships of doing the films together in the duet? I guess the advantage and disadvantage is the same, is that we're brutally honest with each other. So we are as honest, flattering each other, as quick to insult an idea without any filter. Я думаю, що і перевагою, і недоліком того, що ми працюємо разом, є одна і та сама риса. Ми абсолютно дуже прямолінійні і чесні один з одним. І так само просто, як ми можемо один одному надати комплімент за роботу, так само ми можемо його образити. І, власне, в такій атмосфері відбувається робота, але з цим нічого не зробиш. But this is also our 3rd film with Ivan, so it's the same advantages and disadvantages. Це також 3-й фільм разом у тандемі з Іваном, і, в принципі, такі ж самі переваги і недоліки. А в мене питання саме до кастингу. У вас дуже харизматично підібрані актори, герої, і Джейн, і Серхіо, і інші персонажі. Мені дуже цікаво, чи були складнощі знайти певного із героїв на одну із ролей, певного з акторів на одну із ролей? And the question is about the cast, because you have very charismatic, very sharp characters like Sergio and Jane, and they are both perfect. So were there any hardships again with finding the right character? With Sergio, we understood the point actually, but what with the others? There was really no hardship. There were challenges because Julian Nicholson doesn't speak Spanish and Diego Peretti doesn't speak English. So it was up to me and Daniel all the time to translate the directions, but also to translate what she is saying or what she is asking to him, and then tell her what we just told him. So it was always the back and forth
to put them in the environment. But we also got lucky that they were both great actors. They understood the characters. We played on the fact that she feels like an outsider because this is who she is. She was an outsider in Argentina on that film set, while he's actually a big star in Argentina in reality. So everybody knew him. He spoke the language. She was a foreigner on the set. And she used it. She used that. But then they had an unexplainable friendliness. They had chemistry, even though their two people didn't speak the same language. And that was a lucky thing for us. Я не скажу, що були якісь складнощі, можливо, це краще називати викликом. Те, наприклад, що Джуліан, вона абсолютно не розмовляє іспанською, так само, як Дієго не розмовляє англійською, тому нам увесь час під час зйомок доводилося перекладати все, що вона питає, все, що вона каже, і так само навпаки. Тобто всі наші якісь коментарі та рекомендації щодо роботи, це все перекладалося двома мовами, мною та Деніелом, і це було досить важко, але незважаючи на це, у них була якась така між ними дружні стосунки, склалися, виникла якась хімія, яку, власне, і видно на екрані. А ще цікавий той факт, що Джуліан, вона є своєрідним аутсайдером у фільмі, тобто вона якби чужа у історії, і власне так воно і є через те, що вона не знає мову, і тому ми зіграли на цьому фактові, тому що у фільмі видно, що він, головний герой, актор, насправді зірка у Аргентині, а її ніхто не знає. І ми оцю рису, ці їх почуття в реалії використали саме для кіно. І в мене є є питання? І Так, я Так. хочу запитати, як з'явився цей сценарій, що надихало, окрім чемпіонату світу? So, was there any other inspiration except the World Cup to create the script, and what were the general inspiration to create such a script? A lot of stories we heard in Buenos Aires made their way into the script. We heard of a man that was called the Terminator, that did porn and was an extra in every Argentinian film. Jane, we had seen. We've been traveling with films since 2010 with the other movies, and we know a woman like this in every film festival that comes to a country and she wants to have a romance in a bubble, and goes to parties looking for that romance, and that will end the day she leaves the festival. So we've seen those scenes and we kept them in our minds, and when we wrote the script we were making all these little vignettes that we had thought of fit into one narrative essentially. Отже, історія, власне, складається з багатьох маленьких історій, які ми бачили на своєму досвіді. Наприклад, в Буенос-Айресі, в Аргентині, був чоловік на прізвисько Термінатор, який також знімався в порно і виконував роль статиста, тобто це, так, в принципі, реальний персонаж. А щодо Джейн, то це взагалі збірний такий образ, тому що ми багато подорожуємо з фільмами по фестивалях, і кожного разу є такий персонаж, який приїздить на фестиваль, і ось на цей період хоче забутися у якійсь романтичній пригоді і на останній день фестивалю, аби це все закінчилось, тому Джейн це також існуючий образ, але дещо збірний такий. We were also interested in middle age crisis of a man versus a woman, and building his masculinity and kind of bringing it down in the few days of the film. So those also wrote the film for us in a way. І також нам цікава тема про кризу середнього віку і в чоловіків, як і в жінок, у порівняння цього. І тому ці нестабільні прояви настрою та характеру, вони, власне, також побудували в якимось чином картину. Будь ласка, питання. Вы сказали о том, что Диего Перетти, исполнитель главной роли фильма, это звезда в Аргентине. Я, к сожалению, впервые вижу его на экране. Мне показалось, что это действительно очень талантливый актер. Не могли бы вы рассказать побольше о нем? Вот в каком амплуа он в Аргентине, значит, проявляется, известен, да, прежде всего? И насколько он знаменит
на своей родине. So you have said that Diego Peretti is actually a big star in Argentina, but unfortunately, I've seen him the first time in the film. But I can make. I'm sure that he is a very talented actor. So can you please tell a few more words about him, about his character, about to what extent he's popular in Argentina, and what are the films he is most frequently playing in? So what is his character? He's the easiest way I would say he's like a Adam Sandler of Argentina. He does a very lowbrow comedy, but he is very famous for those comedies. He's done maybe few, but very few dramatic roles, and he's never done something like this. So because of this, it was easy to convince him to attach himself to the script because it was something new that he's never played before. Working with him was great. He used to be a psychiatrist before he became an actor in Argentina, so he really understood the script, he understood the character, he understood what kind of man we were going for, and working with him was super easy. I have great experience. Я можу сказати, що в Аргентині він щось типу Адама Сендлера, тобто найголовнішими, найвідомішими його ролями є ролі у комедійних фільмах, а у нього є декілька ролей у драматичних фільмах, але він ніколи до цього фільму, власне, не знімався у таких історіях, от як наша. І тому, можливо, це і було для нас перевагою його переконати знятися у нашому фільмові, тому що для нього це був новий досвід. І я можу сказати, що з ним справді дуже класно і дуже легко було працювати. Він до того, як стати актором, був психіатром, і тому він зміг проникнутися роллю, проникнутися, власне, оцією історією, тим, що переживає цей чоловік, і нам це допомогло. Будь ласка, ще питання із зали. Ага, є питання. Здравствуйте. Мне очень понравилась сцена в фильме, там, где главный герой идет по улице, слушает музыку в наушниках и танцует. И что в этой сцене видно, что этот главный герой, он неплохой человек. Он делает как бы некоторые плохие вещи, да, но внутри этот человек все равно остается хорошим. И я спросил просто, кто придумал использовать вот эту улицу и где она находится в Буэнос-Айресе. Спасибо. It's a small street in Palermo neighborhood in Buenos Aires. We picked it because it had graffiti on the walls essentially, and we wanted this urban feel of Buenos Aires through the whole movie, something darker and more urban and less pretty and clean. So we picked that street, and it's nicely lit. The street, we didn't add lights, I think, in that street. It is all lit by the bars around. We don't think he's a good person. We actually think maybe the opposite. We think he's somebody that has a delusion of himself that is bigger than his reality. And yes, life starts giving him blows, which takes him down, but it comes from the delusion of who he thinks he is and what he deserves, which is not what the reality is. And then, he killed a man. He's not a good for us. There is no way to come out of this, to redeem a character after that. Отже, щодо вулички, це маленька вулиця в Палермо. Ми її вибрали просто тому, що вона була дуже урбаністичною, темною. На ній не було нічого гарного, але те, що це зроблено для фільму. Тобто вона така трохи похмура, на стінах було графіті, і ми, власне, давали освітлення, якщо я не помиляюсь, тому що це було світло з барів, ресторанів, тому така атмосфера складається. А щодо вашого питання, чи він хороший, чи поганий, то ми ж все ж вважаємо,
що він насправді ж в душі погана людина, тому що в нього така створюється щодо себе неправильне сприйняття власного я, тобто в нього ілюзія того, що він є чимось, чим він не є насправді, і життя починає вчити його, давати йому уроки, спускати його на землю, а він якось не може відірватися від цієї ілюзії щодо себе. І, власне, останній переконливий аргумент, він вбив людину, і тому відновити героя і переродити його після цього просто неможливо. У мене питання до режисерів. У фільмі дуже така яскрава і складна кінцівка. Вона, напевно, діє на глядача як холодний душ. Скажіть, будь ласка, чи були альтернативні варіанти? The film has actually a very striking ending, and it has some special. It provokes some special feelings of the viewers, of the spectators. And were there any other alternative variants to end the film? You have both endings in the film. These were the alternative endings. We shot him dying. We wrote the script for him to be dead because, like I said, for us, you can't redeem this character. He couldn't triumph after what he did. But people in the industry with money, they thought, no, you can't kill him. We love the character. He has to survive. Yeah, so we told Ivan, okay, how, can we shoot both ending? He survives and he doesn't. We figure it out later. So everybody's happy. But for us, me and Danny, we knew he is going to die, but we shot it for convenience. So when we were editing, we came up with, okay, maybe there's a way to edit this where everybody gets what they want. The people that want him to live and us. So we combined it, and that's how the ending in the film came about. Насправді там і є дві кінцівки. Власне, для нас він повинен був загинути. Ми писали сценарій так, що він помирає у кінці, тому що це чого він заслуговує, це він, злочинець, так би мовити, тому він заслуговує померти. Але індустрія кіно диктує інші правила, тому що головний герой повинен жити для того, щоб кіно подобалося широкому загалові. Тому ми були змушені знімати дві кінцівки, і потім вже в процесі ми дійшли такого висновку, що справді можемо їх поєднати і вписати у сценарій обидві. Тому такою кінцівкою фільму, яку ви бачили на екрані, ми, власне, і хотіли задовільнити і тих, хто хотів, щоб герой помер, і тих, хто хотів, щоб він вижив, тому кожен отримав те, що хотів. Я хочу подякувати за зустріч і бажаю вашому фільму подальшої дуже класного майбутнього фестивального і прокату. So thank you for the press conference. We wish you a great success with the movie, both at the festivals and just on the screens every country. Спасибо.